Evacuated under Operation Sindoor from Iran and Israel, says Minister of External Affairs Randeep. Chief Minister Chandrababu Naidu declares war on drugs, urges united fight against ganja. Chief Minister Revanth Reddy calls for new movement against drugs in Telangana. Flash floods raise Chenab level, district bans water body access. Group Captain Subhanshu Shukla, India's pride aboard the Action 4 mission, has successfully entered the International Space Station and shared a heartfelt message in Hindi with his fellow Indians. With your love and blessings, I have reached the International Space Station, Shukla said. He described the initial effects of space adaptation, noting that while their heads feel heavy, they will adjust in a few days. He expressed excitement about the upcoming scientific experiments and promised regular updates. Wearing the Indian flag on his shoulders, Shukla said he was proud to represent the nation in space and hoped that every Indian shares in the excitement of his historic journey. He signed off with a powerful salute. Jai Hind, Jai Bharat. छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। तो मैंने बात की थी आपसे कुछ देर पहले जब मैं ड्रैगन में था और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद। छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे। Minister of External Affairs spokesperson Randeep Jaiswal provided an update on Operation Sindoor, launched on June 18 to evacuate Indian nationals from Iran and Israel. He stated that India has around 10,000 citizens in Iran and 40,000 in Israel. From Iran, 3,426 Indians were evacuated along with 11 OCI cardholders, 9 Nepali citizens, a few Sri Lankans and 1 Iranian national who is a spouse of an Indian citizen. Evacuation flights, 14 in total, operated from Iran, Armenia and Turkmenistan. The final flight is currently en route to Armenia. From Israel, 818 Indian nationals were evacuated across 4 flights routed through Jordan and Egypt. Jaiswal also expressed gratitude to the Iranian government for opening their airspace at India's request. Your question on Indians who have been evacuated, other people who have been evacuated from both Israel and Iran. So, see, we launched Operation Sindhu on 18th of June. We have around 10,000 people of Indian community members in Iran, around 40,000 people in Israel who are Indian nationals.
From Iran, we have so far evacuated 3,426 Indian nationals, 11 OCI card holders, 9 Nepalese nationals, and some Sri Lankan nationals as well. I'll give you the exact figure, plus one Iranian national who happens to be a spouse of an Indian national. In all, we mounted 14 flights to bring back Indian nationals from Iran. These flights, they flew from Mashhad, as also from Yerevan in Armenia and Ashgabat in Turkmenistan. I understand that one more flight is to come from, or is on its way from Armenia, and it will land later this evening. With that, we would have completed all the people who wish to be evacuated from Iran, and they would be back home. As far as Israel is concerned, we have so far evacuated 818 Indian nationals in 4 flights. As you are aware, the airspace in Israel was closed, so we had to take our people to bordering countries, that is Jordan and Egypt, and from both these countries they were put on special flights and they came back home. We are thankful to the governments of Egypt, Jordan for this support. Our embassies in Israel, in Jordan, in Egypt collaborated very closely with the ministry headquarters here in mounting this operation. And once again, we would like to thank the governments of Israel, Jordan, and Egypt for this support in Operation Sindhu. But we'd also like to thank the governments of Iran. As you would know, that we made a request and they opened their airspace for us to evacuate our nationals. We are grateful to the government of Iran for this special gesture. Union Minister Jitendra Singh said that previous governments either had different priorities or failed to grasp the evolving global landscape and India's potential role in it. He stated that this changed after 2014 under Prime Minister Modi's leadership, who had a clear vision and India must align with the global strategies and standards rather than relying solely on domestic benchmarks. Singh emphasized that this mindset of healthy global competitiveness is essential for India to achieve the goal of becoming Viksit Bharat. Sir, you mentioned about how a country plays a major role when participating in such kind of missions is concerned, and the past government failed partially, as you mentioned. So, sir, how did they fail, and how this government after 2014, sir, tried to, just erase off the gaps and put forward No, India's? I won't say fail or pass. I actually didn't use that word, nor do I not used to use such impolite expressions. But what I was trying to say is that maybe the other governments had different set of priorities, or maybe they did not realize the requirements of the world around, or maybe they did not envisage a global role for India, which happened after 2014, because Prime Minister Modi was very clear that India has to follow global strategies, live up to global parameters, and our benchmarks have not to be domestic benchmarks. For example, if I start a TV channel, I don't have to say that I have to have a TRP better than the other 5 channels around. I have to see which is the best TRP across the world and match that. So that sense of competitiveness, healthy competitiveness, is actually imperative or a prerequisite for India to reach that pedestal of Viksit Bharat. So we are now operating on a larger scale, competing at a much larger scale, and also planning our strategies and priorities accordingly, which was not possibly happening earlier. That's right. And of course, that is not possible unless you have a compatible support from the policymakers, the political dispensation. The vibrant and deeply revered Bonalu festival commenced today across Telangana, marked by grand celebrations and spiritual fervor. Since the formation of the separate state, the Telangana government has officially recognized Bonalu as a state festival. Devotees gathered at temples statewide to offer Bonam, a traditional offering to the goddess fulfilling vows made through the year. The festivities will continue until July 24, featuring 9 special rituals held over the month.
సభలందరికీ నమస్కారం. వేదిక పైన గౌరవనీయుల మంత్రి గారికి అలాగే ఎమ్మెల్యే గారికి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఒకసారి హరాస్మెంట్ చేయమంటే లూజ్ లైన్స్ మొత్తం ఒక్కొక్క స్తంభాలు చూస్తున్నాయి సార్ కొంత స్ట్రీమ్ లైన్ కొంత తప్పకుండా సార్. Deputy Chief Minister Pawan Kalyan has initiated several development projects in Kunidela village using his personal funds during the election campaign. Pawan had promised to support the development of the village, and he has now sanctioned 50 lakh as part of the commitment. As part of the initiative, a groundbreaking ceremony was held for the construction of an overhead water tank to resolve the village's drinking water issues. Nandyal MP Bairedi Shabbari MLA Gita Jayasuriya and other local leaders participated in the event. గ్రామ ప్రజలు అడిగారు, అవన్నీ కూడా తమకి ఎస్టిమేట్ చేసి పంపించడం జరిగింది. త్వరితగతిన వాటి కూడా పరిష్కారం చూపాలని చెప్పేసి గౌరవ కలెక్టర్ గారిని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన బీజేపీ ఉమ్మడిగా ఏర్పడిన తర్వాత నియోజకవర్గంలో అందరినీ కలుపుకుంటూ ఇవాళ అరవ శ్రీధర్ యువకుడు చాలా మంచి వ్యక్తి, విప్పుగా వచ్చాడు. అసెంబ్లీలో ఎప్పుడు కనపడినా యాక్టివ్ ఉండేటువంటి వ్యక్తి. ఖచ్చితంగా ఇట్లా పార్టీ వాళ్ళు ఇట్లా పంపించారన్నా మీరు రావాలంటే ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు శ్రీధర్ గారికి, అలాగే పసుపులేటి హరిప్రసాద్ అన్న గారికి, అలాగే చింత సురేష్ అన్న గారికి, బీజేపీ వాళ్ళకు ఈ కార్యక్రమాన్ని గ్రామ ప్రజలు అడిగారు, అవన్నీ కూడా తమకి ఎస్టిమేట్ చేసి పంపించడం జరిగింది. త్వరితగతిన వాటి కూడా పరిష్కారం చూపాలని చెప్పేసి గౌరవ కలెక్టర్ గారిని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన బీజేపీ ఉమ్మడిగా ఏర్పడిన తర్వాత నియోజకవర్గంలో అందరినీ కలుపుకుంటూ ఇవాళ అరవ శ్రీధర్ యువకుడు చాలా మంచి వ్యక్తి, విప్పుగా వచ్చాడు. అసెంబ్లీలో ఎప్పుడు కనపడినా యాక్టివ్ ఉండేటువంటి వ్యక్తి. ఖచ్చితంగా ఇట్లా పార్టీ వాళ్ళు ఇట్లా పంపించారన్నా మీరు రావాలంటే ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు శ్రీధర్ గారికి, అలాగే పసుపులేటి హరిప్రసాద్ అన్న గారికి, అలాగే చింత సురేష్ అన్న గారికి, బీజేపీ వాళ్ళు. An awareness rally was held in Jaggayapet, NTR district on the occasion of Anti-Drugs Day. MLA Sriram Rajagopal participated and addressed the gathering. He stated that addictions like drugs are destroying the youth both mentally and physically, emphasizing the importance of safeguarding the future of the youth. He called for collective action. He warned that once someone falls into the trap of narcotics, their life turns completely dark. He expressed hope that the youth would grow with confidence, follow the right path, and actively contribute to the nation's development. ఏ విధంగానూ హానికరమైన హామీ ఇస్తున్నాము. ప్రతి వ్యక్తిని ముఖ్యంగా యువతను ప్రోత్సహించడం ద్వారా మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం యొక్క దుష్ప్రభావాల గురించి యువతను కాపాడుతాం.
ఏ విధంగానూ హానికరమైన హామీ ఇస్తున్నాము. ప్రతి వ్యక్తిని ముఖ్యంగా యువతను ప్రోత్సహించడం ద్వారా మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం యొక్క దుష్ప్రభావాల గురించి ఏ విధంగానూ హానికరమైన హామీ ఇస్తున్నాము. ప్రతి వ్యక్తిని ముఖ్యంగా యువతను ప్రోత్సహించడం ద్వారా. Residents of Kodam Colony staged a protest with empty water pots in front of municipal office in Chennur, Mancherial district. They expressed anguish over the severe drinking water shortage in this area. The residents alleged that despite repeated complaints, officials have taken no action. They said that they are forced to buy water through our private tankers. Warning of intensified protests, they demanded immediate supply of drinking water. గత 20 రోజుల నుండి మా దళిత వాడ అటువంటి కమతం వాడలోని బోరు ఖరాబు కావడంతో కమిషనర్ గారి దగ్గరికి 20 రోజుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. మాకు ఏ అధికారి పట్టించుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే మేము ఇంటి పన్ను కడుతున్నాం కాబట్టి మాకు ఆ హక్కు ఉన్నది కాబట్టి మేము అడగడానికి వస్తే అయినా ఎవడు వీకిండు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి, మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మీరు రిపేర్ చేసుకోండి, మీరే ఖర్చు పెట్టుకొని బోరు తెప్పించుకొని అని మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మిషన్ భగీరథ నీళ్లు కూడా ఆపివేసిండు. అవి కూడా ఎక్కడికి 3 వాడాలలో అంటే బేతాల వాడ పోయి మా మహిళలు నీళ్లు రావడం జరుగుతుంది. కానీ మాకు తాగడానికి మంచినీళ్ళు లేవు, ఇళ్లలో వాడుకోవడానికి బోర్ ఖరాబ్ అయింది కాబట్టి మేము నానా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దీని గురించి ఏ అధికారిని అడిగినా కానీ మీ సొంత ఖర్చులతోనే మీరే పట్టించుకొని చేసుకోండి అని అంటే అది వాస్తవం కరెక్ట్ కాదు. మరి ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక గెలిచినటువంటి మన దళిత ఎమ్మెల్యే వివేక్ గారు ఉన్నారు. దీన్ని పట్టించుకొని మా కమతం వాడకు ఒక బోరు ఇప్పించి దాని నీళ్లు సమస్య గురించి పరిష్కరించి ఆయన కూడా మిషన్ భగీరథ వాటర్ కూడా మాకు కావాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. గత 20 రోజుల నుండి మా దళిత వాడ అటువంటి కమతం వాడలోని బోరు ఖరాబు కావడంతో కమిషనర్ గారి దగ్గరికి 20 రోజుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. మాకు ఏ అధికారి పట్టించుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే మేము ఇంటి పన్ను కడుతున్నాం కాబట్టి మాకు ఆ హక్కు ఉన్నది కాబట్టి మేము అడగడానికి వస్తే అయినా ఎవడు వీకిండు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి, మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మీరు రిపేర్ చేసుకోండి, మీరే ఖర్చు పెట్టుకొని బోరు తెప్పించుకొని అని మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మిషన్ భగీరథ నీళ్లు కూడా ఆపివేసిండు. అవి కూడా ఎక్కడికి 3 వాడాలలో అంటే బేతాల వాడ పోయి మా మహిళలు నీళ్లు. Supporters rallied near the Iranian embassy in Beirut on Wednesday, June 25th to celebrate what they say is Iran's victory during the 12-day war with Israel. US President Donald Trump said on Wednesday that Israel and Iran were tired, but the conflict between the two countries could start again. Speaking at a press conference at the end of a NATO summit in the Netherlands, Trump said his administration plans to have talks with Iran next week after failed negotiations between the two nations prompted US attack on Iran's nuclear facilities. أقل جزء من الوفاة لدولة
اللي وقفت معنا من 40 سنة لهلا ضد الظلم، ضد الاستبداد، ضد الاحتلال، يلي ما لحظة تركتنا بكل الدعم، بكل أشكال الدعم. هيدا أقل جزء بسيط 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 جدا من رد جميل أو من الوفاء. يليها نشيد ومرثية إنها كل الحكاية. احنا نصرة للشعب الإيراني للسيد علي الخامنئي عجل، الله يقويه والله ينصره على أعداء والله يكسر إسرائيل وأعوانه، ونحن على العهد باقون حتى آخر نفس عنا. A powerful storm hit Paris on June 25, uprooting trees, drenching streets, and causing widespread disruption. Viral videos show intense wind gusts and torrential rain slamming through urban avenues. Local authorities issued alerts as crews worked to clear debris and restore services. Though no serious injuries have been reported, officials warn residents to remain vigilant while the city recovers from the sudden deluge. That's a wrap on this bulletin. For more news and updates, keep watching CVR English.